Good morning, dear noble community, dear friends. Today we have a chance to have a session of questions and answers. And first of all, I'd like to introduce our brothers and sisters who are up here. Actually, they can introduce themselves. My name is Sister True Precept, Sister Gioi Nghiem. And I, Sister Tham, Nghiem. Dạ, con kính thưa đại chúng, con là Phap Chuan. Dear Sangha, my name is Brother Tinh True. So thank you. We're very glad that you're here, especially the young group from Brown University. So today is your chance. I know outside of meditation, there are some young people who approach the monastic and ask them different questions, but if you have more questions, please feel free to ask. And also for our friends who come for the day or who are here for the weekend. So when you have a question, you will come up here and we will listen to one sound of the bell and let the question kind of seeps in, like sink in. And whatever question that is there in your heart, then you ask that question. But don't ask any theoretical question because you can find it on Google. And we try to be short and sweet with our questions so it's easier to understand and the answer can be respond accordingly. And we will have both languages. There's some brother and sister here might speak Vietnamese, so that's why you need the translation, but some of us also speak English. And yes, so if you have questions, actually 2 or 3 persons can also come up already, and the other can wait here, and then you can ask your question. And after you ask your questions, please put the mic down and then allow the panelists to share their answer. Thank you very much. So we only have 1 hour, so don't be shy. Anyone can come up, even the children, you can come up and ask your question. Yes, teenager, adults. Thank you, everyone. I wanted to know what you guys do personally when you have physical pain when meditating.
Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Đây là một câu hỏi cũng đối với con cũng trong tầm chia sẻ. Thì trong khi thiền tập mình có những cái đau nhức á, thì đối với con thì khi mà mình đau nhức, mình có cơ hội mình ngồi thật yên, mình quán chiếu những cái cơ thể, chỗ nào mình đang cần đau nhất thì mình ngồi, mình quán chiếu với nó, và mình nói với cái cơ thể của mình, nói với cái sự đau nhức đó là: bạn ơi, tôi đang đau nhức đây, tôi có thể ngồi yên và tôi sẽ tự chữa lành cái cơn đau đó bằng phương pháp những cái căn bản thiền tập, như là mình thở vào, mình ý thức rằng đây là thân thể tôi. Thở ra, mình quán chiếu đây là cái sự đau nhất. Và khi mình quán chiếu được những cái điều đó thì mình thấy được rằng mình không cần làm gì cả, mình chỉ cần ngồi yên thôi, mình không cần làm gì cả. Khi thật sự mình càng đau, mình lúc đó thì mình tìm đủ lý do, mình tìm đủ phương cách để mình làm sao cái cơn đau đó nó giảm. Thì đối với con thì khi những cái đau chân, hay là trong khoảng thời gian con có thời gian là đau chân đi, thì con rất là khó chịu, đi đứng rất là khó chịu, thì bằng cái năng lượng của đại chúng, con có thể đi ra ngồi thiền và mình đối diện với nó, và mình biết rằng nếu mình không làm gì cả, mình chỉ cần là có mặt với cái đau nhức của mình thôi, thì mình có thể là mình thấy được là những cái đó sẽ đi qua. Thì riêng con thì khuyên rằng là mình không cần làm gì cả, mình chỉ cần ý thức và mình thở. Và đôi khi mình không quen với những cái phương pháp, hay là những cái trong lúc ngồi ấy, mình có những cái đau, thì cố nhiên nó cũng là bình thường thôi, tại vì mình là lâu lâu mình mới thực tập ngồi thiền, hay là thực tập tới với đại chúng á, thì con thấy mình ôm ấp nó, và mình thầm cảm ơn là mình còn những cái điều khác không có đến với mình nữa. Thì con cũng thấy khi mà con đau thì con không cần làm, và con chỉ thở và đi theo với đại chúng thôi, con không cần làm. Thì có thể mỗi người nó một cái niềm đau nó khác nhau, thì con chỉ ở trong chúng và cũng đi theo với đại chúng, và có những cái khó khăn hay những cái niềm đau á, thì mình cũng nhờ cái năng lượng của tăng thân, nhờ những cái năng lượng của từ bi của đại chúng á, chia sẻ rồi làm cho con bớt những cái đó. Thì con cũng xin chia sẻ một chút như vậy. Thì con không biết đại chúng có trả lời thêm được hay không.
Dear Thai, dear Sangha, it's good. I have a question. Close. Perfect. If you have a person that you love very, very much, it's a very beautiful flower, a very beautiful person, and in your perspective, someone is doing something wrong against this person, then two questions. A, how do you avoid suffering on this experience? And B, how do you avoid giving a bad advice to this beautiful flower, to this beautiful person that you love so much and that you feel that it's experiencing something wrong? So dear Thai, dear Sangha, thank you for your question. Having someone to love is a precious treasure because you can offer the love and understanding within your capacity to the person that you love. And with this practice, being more mindful, being more aware, and the more you practice, you will be able to transform the seed of suffering within yourself first. And then later on, you have a chance to water the good seeds in the person that you love. Through your speech, your action, and your thinking, you are more mindful and you're more aware so that you won't hurt the person that you love. Each one of us have a left and a right side, a good and a bad side, ups and down. We have both sides. Even a flower have a beautiful side and not a good side. If you are standing very close, you can see things that doesn't make a flower beautiful. But if you stand from far away, you see the whole picture and it's beautiful. So when someone offer a words or say something that is not meant to be good, you can reflect on that and contemplate why that person is saying something like that. Because as you see in the same example of a flower, if you're standing in front of a picture, if you stand very close, you only see a dot on that picture frame. But if you stand far away, you see the whole picture. So the person that's saying unskillful words, they might only see an angle of the person that you love. They don't see the whole picture. And since you're living with the person that you love, or you know that the person that you love very well, you can find some skillful mean to explain to the person that's saying negative words. Why are you saying that? Is it because you suffer something, or because someone said something and then you don't understand? So now you're just like continuing on with your action and with your words. So find a way to really understand why that person said like that made you suffer. And once you understand the person that's saying negative things, you will find way to reflect and say that is that true or not. If it's not true, don't worry about it. When you go back home, as I said, when you are mindful, you can do something to water the good seed in the person that you love by cooking a meal, going for a walk, spend the weekend together. So it doesn't matter what the outside world said or do. The important thing is that you are wholeheartedly loving the person that you love by through your thinking, your action, and your thoughts. And the more you practice, the more peaceful energy that you will generate. And sometimes you don't have to say anything, but just being there, sitting there, the person that you love will
receive that energy within you. It's like a tree. On a hot summer day, the tree doesn't have any sign. Say, come here and sit down under me. I will give you shade. Just by walking from far, looking in, you see that shade, so cool. You just like walk toward it. So it's the same thing. The more you practice, the more love, understanding, and all this energy will reflect out within yourself, and the person that you love will surely benefit from that energy. So A is whatever the person said, reflect on that, and if it's true, then find a way to help transform that within yourself first and your loved one. If it's not, then it's okay. And B is, beside material things, offer your presence, your true presence, which is through meal, weekends, going for a walk, and do something together so that you can build up that bond. Because loving someone is not just a one way, it's a both way. And to love is to understand. The more you understand, the more love you have. Thank you. Thank you. Throughout my meditations, I find myself holding back from crying really intensely. I feel a really deep sense of emotion, specifically as it relates to crying. Is it advised to let those emotions come through, or is crying, how does crying fit into your practice? Dear Sangha, dear friend, the more we meditate, the more things will come up for us. And the first time I practice, I have a lot of emotions coming up, and I have to take care of them. So maybe in our society, especially some Asian culture, the men not supposed to cry. I know my dad, he hardly show any emotion through crying. But in our practice, it's okay to cry. But when you cry, you know that you are crying. And because sometimes if we let things bottle up, then it will explode, or it will come through another form like depression. Because if people are holding their emotions for a long time, then that can become depression. So we want to be true to our feelings, but at the same time, we also don't want to be overwhelmed by it. So if you want to cry, then cry. But you know that you're crying, and you allowed your energy of love to embrace that we call inner child, and kind of like soothe your inner child and say, I'm here to take care of you. In my first year of practice, I also, somehow when I do walking, I was crying at certain times.
and I didn't know why, because my whole life I didn't have that much suffering. But the more I practice, the more I realize those tears are actually my ancestors' tears, because my parents, my grandparents, they went through a lot of wars in Vietnam, so they have a lot of suffering, and those suffering are passed on to me. So sometimes these emotions are not only ourselves, it's from our ancestors, or it's from society, from your friends, your family. So just take care of it, and then slowly you can suffer less. And same as joy or peace or positive emotions, we can also learn to embrace them and recognize them. Sometimes we only think of our suffering and we focus too much on our suffering. That can also bring us down. So when we feel like we have a lot of negative emotions, we can either find some space to take care of ourselves, or go for a walk or jog, or find good friends who can listen to us, or family members, or those friends who can nourish us. You know, some friends are funny and they can make our day brighter. So, yeah, water your positive emotions and also recognize your negative mental formations or emotions that come up, and embrace that. And the more we embrace it, the more we say it will sit down, it will sit quietly beneath the surface and not come up too often. But at the same time, we try to touch the positive emotions, positive mental formations, so that they can come up more. Thank you for your question. Thank you. What is the difference between pain and suffering, and what is the difference with how you deal with both of them? Dạ, con kính thưa đại chúng. Cái khác biệt giữa cái đau thể xác với là cái đau tinh thần á, có nghĩa là cái đau thể xác á, nó chỉ là cái đau ở ngoài thôi, giống như mình đau nhức trong cơ thể của mình, hoặc mình đau chân, hoặc mình đau vai, mình đau tay chẳng hạn, thì đó là cái đau về cái cơ thể vật lý thôi. Mình có thể mình nghỉ ngơi, mình buông thư thì cái đau đó nó sẽ giảm. Giống như mình làm việc và mình căng cứng hai cái vai của mình thì mình có thể mình relax hai cái vai của mình thì hai cái vai của mình nó sẽ đỡ mỏi. Nhưng mà cái khổ về cái tâm á, cái đó mới là cái khó. Mình có thể mình bị những cái tổn thương trong quá khứ, hoặc là mình bị những cái sang chấn tâm lý. Đó là cái đau về tinh thần, thuộc về cái tâm của mình. Cái đó thì phải dùng cái sự thiền tập để mà trị liệu, chứ không phải là giống như cái mà mình có thể buông thư cơ thể mình thì nó liền, nó lành lại được. Bởi vì có nhiều người trong quá khứ đôi khi có những cái khổ đau về thể xác và nó ảnh hưởng tới cái nỗi đau về tinh thần, giống như từ nhỏ bị làm dùng chẳng hạn. Thì cái khổ đau đó về thân nhưng mà nó liên hệ tới tâm,
cho nên nó kéo theo suốt cả quãng đời của người đó và họ rất là khổ. Và để buông bỏ được cái đó thì nó rất là khó, phải dùng cái sự thiền tập một cách tinh chuyên với là đều đặn á, thì mới có thể chuyển hóa được cái khổ đau đó. Và nếu như mà mình chuyển hóa được cái khổ đau tận cái gốc rễ trong tâm của mình á, thì cái khổ đau về cái thân xác của mình nó chỉ là phù thôi. Nhưng mà chúng quy lại á, thì cái thân nó liên hệ tới cái tâm, cho nên là hai cái nó bổ sung cho nhau. Nếu như mà mình khổ về cái tâm của mình á, thì cái thân mình cũng trì trệ. Nhưng mà nếu cái thân mình nó cũng có những cái đau nhất thì cái tâm mình cũng rất là khó khăn để mà thực tập. Và Bụt cũng có nói một cái câu rất là hay khi mà Bụt hành đạo để ép xác á. Sau 6 năm khổ hành ở trong rừng á, thì Ngài đã ăn một ngày một bữa và ép xác. Cho nên tới một ngày khi mà Ngài đi và tự nhiên ngã ở trên đất á, thì Ngài mới chợt nhận ra là cái con đường mà ép xác nó không có đem lại cái lợi ích cho cái thân và tâm của mình. Cho nên Ngài đi theo cái con đường trung đạo. Con đường trung đạo là mình có thể là mình cân bằng giữa thân và tâm. Nếu như mà mình cân bằng được thân và tâm á, thì đời sống của mình nó mới quân bình được. Còn không á, thì nó bị chênh lệch và nó làm cho mình rất là chao đảo trong cái đời sống của mình. Dạ, đó là câu trả lời của con. Cảm ơn bạn đặt câu hỏi này. I think you asked what's the difference between the pain and also suffering. Our teacher has a saying, suffering is unavoidable, but pain is optional. So sometimes we have a lot of suffering, and there are a lot of suffering in the world, but how do we deal with it is very important. What my sister shared is very beneficial to see how the pain in the body is relating to the mental suffering. But at the same time, sometimes there are suffering, but we don't have to suffer with it. We can take good care of it and not to suffer. Or if we see the suffering that's happening everywhere, how do we practice so that we send compassion and understanding to what is happening instead of also get caught in it and we suffer? I know nowadays it's very easy to fall into that way, where everyone suffers and then we suffer, then we cannot help ourselves, we cannot help other people. So we have to differentiate between suffering and pain. Sometimes there is suffering, but not necessarily pain. And sometimes there is pain, but we don't need to suffer that much. There are times when I have a lot of pain, but I learn to just relax, come back to my breathing and just relax. And I know that the suffering is there, but I don't have to suffer with it. You know what I mean? So that's the difference. It's how we deal with our pain or suffering is more important, and not to think of suffering as pain or pain as suffering. Yes, thank you. Thank you so much for taking time out of your morning for this talk. Really do appreciate it a lot.
I was just wondering, could you tell me about the story of how this monastery was founded? And what exactly makes this monastery special? No, just curious about this monastery in particular. Thank you. So dear Thai, dear Venerable, dear friends. So Blue Cliff was founded in 2007. Before then, there was a center up in Vermont called Green Mountain Dharma Center, which is founded, it was from a lay friend that offered on his ground, a place for practice. So back then, when the 3 monasteries in the US, like Deer Park in Escondido, California, Magnolia Grove Monastery in Mississippi, and Blue Cliff wasn't founded. When Thai and the delegation could come to the US for every 2 years for the tour, we would stay at different lay friend houses to hold the practices. And one of our friends offered his ground for a place for Thai and his Sangha to practice. So Green Mountain Dharma Center was founded somewhere around 93, 95. But later on, when the Sangha grew and a lot of practitioners come to the practice, it disturbed the neighbor. So our brother and sister, with enough condition, founded this place down here in New York. And this used to be a hotel. So as you see the foundation on the other side, similar to a hotel. And on this side is the owners of the hotels. So where the brothers live, the house, used to be the owner. So when we bought this place, we turned this place into a monastery. And the road is the 3 mindfulness road. Before was the 3 hotel road. And so we asked permission from the township to change the name to 3 mindfulness. And 3 is also, you can look at as a number of Buddha, Dharma, and Sangha, or mindfulness, concentration, and insight. So if you can practice while walking on that road, just being aware of your steps, practice well, then through mindfulness, concentration will appear. And then after concentration, insight. And when you have insight, that means you can transform any seed of suffering that you have within yourself, any difficulty. And so 2027 is our 20th anniversary. And you can come back and join us for the anniversary. And what makes this special at Blue Cliff is, as you see here, we are a place where a lot of young friends come and practice with us. Mostly, almost every summer and spring and around the season, a lot of colleges come by just to enjoy the time with us. And we are grateful that you give yourself time to come here and be with us. We learn from you and you learn from us. So we're interbeing. We are learning from each other. So whether our practices can help you, please enjoy that as much as you can. So through sitting meditation, through walking, through eating meditation, whatever you can harvest from us in terms of being mindful, being more aware, so that when you bring back to your college life, you can enhance your life more. Before, when you go to the cafeteria, you might just eat very quickly, so you can go to class. But eating so fast, you might cause a stomach ache, for example. But now, after coming here, you know that mindful eating can help you nourish your body and mind. And when your body is healthy, your mind is well, you can study more. And then also during your study, before you put 2 hours straight in your study, but you learn the practice of sitting meditation, maybe after an hour. You stand up, close your book, you go outside for like a 5-10 minute walk, or just sit down, have a cup of juice or coffee or whatever that you liked, just to refresh yourself, rejuvenate yourself. Because when your mind are fresh, your study will be much, much more effective. So mindfulness is not something special, it's there. You just be more just aware of it. And the most important thing is your breath. Before, you might forget about your breath, in and out. But when you come here, you say, okay, breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. So when you're aware of that, that is the seed of gratitude.
Because someone at your age right now may not be able to breathe, but you're well, you're healthy. So be grateful for that and be aware of that. Thank you so much. Dear beloved community, how can we practice trusting ourselves enough to let go? I'm going to give it a try. Dear Sangha, if I understand correctly, there must be something very important to you that you feel you can trust yourself to let go of other things. That's not important. Is that no? Because I asked our friends, let go of what? Can you be in general, or is it specific? Just like the need to kind of hold things and try to make things a certain way. Yeah, can you say that? Just the need to hold things in order that they'll be a certain way. So dear Thai, dear friend, in our life, when we go through a lot of suffering, we tend to hold on to it more, and the thing that makes us happiness, we don't really pay much attention, and we just kind of neglect that happiness. So as a human being, we tend to hold on to suffering more, and we are afraid of letting go. We might ask, who am I if I don't have all of those? So when you say that, how do you practice so that you can let go is, can you see outside of yourself? A flower is made of a non-flower element. It made from sunshine, water, soil, time, and condition. The person that you are now is made of the past, made of your ancestor, you made of your time going to college, your time of living in the world. So who you are right now is the condition that has been made up from everything else. So throughout your practice, look into what is necessary to bring you more happiness. The thing that you need and the thing that you want is two different things. The one is just that because that person have it, I want to have it. But the need is that am I well enough to be happy? You being here with us for a week or a few weeks, and you know that throughout your practice that we treasure what we have. The plate of food that is in front of you right now, half away on the other side of the world, someone doesn't have any food to eat, but you have that plate of food in front of you. So by just sitting there contemplating that I'm about to eat a very warm and delicious food, that is more than enough. So I can let go at that moment any unnecessary thinking. And then while practicing, you can also let go of any doubts that you might have that make you uncertainty.
Because through practices, you will be more content of who you are. You will look deeply to see that I have suffering, but I have this practice to transform that suffering. Before I know meditation, I might be in the dark places, but meditation have led me to stop and look deeply into my way of living. And through the 5 mindfulness training and through the Eightfold Path, right livelihood, right thinking, right speech, right actions, all of those will help you understand you more. And the more you practice, you have the capacity to untangle anything that is lying deep inside of you for the past 20 years, 25 years. And also by living here with us, you have the time and energy and the condition to ask and interact with us, brother and sister. Each of us have an experience that might help you understand you more. We are just a condition to help you untangle your suffering. We are just a condition for you to understand you more. So the practices that we offer is just a means for you to practice, and then you yourself have your own answer to that lie deep in. So whether you can have trust and faith in the practice, that's up to you. Before you step into this practice, you might be lost. But since you have found this practice, are you content and are you willing to have faith in your own practice? Because the Buddha said that each one of us have our own awakening. We just need the one last drop condition, and that is through mindful breathing, mindful steps. That is it. To understand our mind, that is when healing and transformation is possible. So please continue that. Don't give up. Everything takes time. When you first learn how to ride a bike, it takes time. When you learn how to drive a car, it takes time. But once you manage already, now you just open the door, sit in the car, turn the key, and just press the pedal. You don't feel the same experience at first when you start to learn how to drive a car. So sometimes and also another thing is that we tend to take for granted the basic things that we have. So even though each day we eat, each day we walk on the same path, each day we wake up on the same bed, but if you reflect back just for a minute, this is not something that is there because we have enough condition. This is possible, and also that feed the energy of gratitude that I said before. The more gratitude that you have for basic thing, our eyes, our ear, we can hear things. Our heart is pumping well, we can walk. Those are the precious things that we have. And that can trigger the trust that you have in yourself. When your body is healthy, you are able to practice. Thank you. Just want to add a little bit. What brother have shared is very useful. But also we have this neural pathways where we create like old habits. So if we can train new habits or try out new things, sometimes it can bring us happiness or more joy or more success. Sometimes we're afraid because we don't know the options. So if you find out about the options that you could take in order to try new things, it will also help your brain to retrain itself. And because our ancestor is very used to holding on to things, so we can learn to break that bond and just try something new, and also create new habits that are more beneficial. Thank you. I think please come up. But there's one friend in the audience that has raised her hand. If you still want to come up, that's fine.
Dear Thai, dear Sangha, I've been contemplating the first of the 5 mindfulness trainings, Reverence for Life. And I wonder how we can practice that when we look at the environment around us and see things like invasive species like lanternflies, or also how I live in a roach-infested New York City apartment right now. Thank you. Dạ, con kính thưa đại chúng, ở trong mỗi giới á, là nó bắt đầu từ cái chữ ý thức rằng những nguyên nhân gì đó gây tới những cái khổ đau gì đó. Trong đời sống hàng ngày của mình á, thì mình không thể nào mình tránh là mình không hoàn toàn không có sát sanh những con vật. Nhưng mà mình ý thức để mình bảo vệ được chừng nào thì tốt chừng đó. Ngày xưa khi mà năm giới được đưa ra đó, lúc mà con còn nhỏ, con nhớ con còn nhỏ đi chùa quy y và mỗi giới là đều ghi là không được làm cái này, không được làm cái này, không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Và hầu như là ai cũng có dám nhận. Nhiều người thì nhận 5 giới, nhưng mà nhiều người rất là sợ khi mà mình nhận rồi thì mình sẽ vi phạm. Dạ. Sau này sư ông làm mới lại và xong ghi rất là rõ ràng là ý thức những cái gì đã xảy ra. Thì mình khi mà mình không có chánh niệm á, thì mình có thể mình xây xác những con vật đó. Nhưng mà mình có sự thực tập chánh niệm á, thì mình ngăn ngừa tốt nhất có thể để cho nó hạn chế xảy ra những cái trường hợp như là mình va đập quá mạnh đến nỗi khi nó chết đi thì mình thấy mình áy náy trong lòng. Con nhớ một câu chuyện khi mà sư ông ở bên thất của sư ông ở bên làng Phap á, thì có một lần là có một con gì đó nó bò ở trên bàn của sư ông á, và sư ông lấy cái tay phủi một cái và nó rớt xuống dưới đất. Thì sau đó thì sư ông giật mình lại là sư ông thấy mình rất là có lỗi với cái con vật đó, với cái hành động đó. Nhưng mà may quá nó chưa chết và nó bay đi. Thì cái hành động nhỏ đó thôi, nhưng mà thầy cũng viết lại ở trong một cuốn sách để thầy giúp mình ý thức rằng là mình làm cái gì á, thì mình biết là mình đang làm cái đó. Để những cái gì nó xảy ra tiếp theo thì mình không có thấy là mình mình đã quá để ảnh hưởng tới cái trường hợp như vậy. Và tương tự như vậy, những cái trường hợp nó lớn hơn cũng vậy. Nếu như mà mình ý thức được những cái hành động nhỏ của mình á, thì mình tránh để mình gây ra những cái tác hại lớn lao hơn. Cho nên trong đời sống hàng ngày của mình thực tập khi mình đi, rồi khi mình nói chuyện, hoặc là khi mình ăn, hoặc là khi mình ngồi, thì mình ý thức rất là rõ về những cái hành động của cái thân của mình trước. Rồi xong rồi mình mới ý thức tới những cái ý nghĩ trong tâm của mình, để cho những cái chưa có ý thức á, nó được giảm thiểu. Thì chánh niệm càng ngày thì mình càng vun trồng cái chánh niệm. Mà chánh niệm mình đủ cao, đủ tỉnh thức á, thì mình sẽ bảo vệ và ngăn ngừa được những cái hành vi không có lợi ích. Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Dạ con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng. Thì cái câu hỏi này cũng
đối với con thì nó cũng khó, tại vì con cũng có những nói về cái sát sanh thì thật ra mà nói con là một người sát sanh rất là nhiều. Khi khoảng thời gian thành lập tu viện Thái Lan Vườn Ươm á, thì cái khoảng thời gian đó là mình thấy, con thấy nha, con thấy là con sát sanh khá nhiều, tại vì mình phải dọn dẹp rừng, rồi mình phát cỏ, rồi mình phải đốt cỏ, thì trong những cái vô số cái con đó nó nằm dưới cỏ, mình không thể nào mình tránh được cả. Nhưng khi mà mình nhận diện ra được cái điều đó thì con luôn luôn tâm niệm rằng là những cái việc làm của con đều hướng về cái an lành cho những cái con vật đó. Và con cảm thấy rất là tội lỗi. Thì khi mà con sát sanh như vậy á, con về con cũng rất là áy náy, tại vì mình vô tình thôi chứ không phải là mình cố ý, nhưng vì là sự sống của những cái con đó, và mình muốn xây dựng một cái tăng thân, mình muốn phát hoang những cái chỗ đó để thành lập một cái đạo tràng, thì mình phải lấy từ bi để làm những cái chuyện đó. Thì con không có phải là người khuyến khích, cũng không phải là gì cả, nhưng khi mà mình làm những cái chuyện đó con thấy rất là áy náy. Thì khi mình hành động á, thì tự nhiên mình có lỗi lắm. Thì sau một cái ngày làm việc về á, thì con đều sám hối. Thì mình lên bàn thờ và mình nguyện cho chúng sanh được siêu thoát bởi những cái hành động mình gây ra. Thì chính vì những cái điều đó mình không phải là mình áy náy, nhưng mình giảm bớt đi những cái căng thẳng khi mình ra làm việc cho đại chúng. Thì quan trọng là mình phải ý thức rằng là mình không phải là mình làm vì sự tiêu thụ hay là mình muốn giết cái đó để mình hưởng thụ gì cả, mà mình làm vì mục đích là giống như kiểu mình muốn xây dựng một cái gì đó mình mới làm, chứ không phải là vì lý do mình giết nó vì buôn bán. Thì hồi nhỏ như vậy con cũng không có bao giờ giết động vật cả. Hễ mà gia đình có giết thì giết gà hay giết gì đó thì con cũng sót lắm, cũng mình phải tránh thôi. Nhưng vì gia đình mà, thì mỗi người mỗi ý vậy đó. Nhưng khi mà vào tu viện á, tự nhiên những cái chuyện đó thì làm con cũng áy náy. Nhưng cũng vì là xây dựng nên một cái chúng, thành lập lên một cái đạo tràng, thì mình cần phải phát cỏ, rồi lỡ giết này giết nọ thì mình không có cố ý á, thì mình dù sao mình cũng đỡ. Thì ban đêm về thì con cũng lên, như con nói, con lên con bàn thờ, rồi mình nguyện, mình sám hối những cái lỗi lầm mình tạo ra cho những cái động vật đó. Thì nhờ như vậy mình không có áy náy. Thì con cũng xin phép được chia sẻ như vậy. Con xin cảm ơn đại chúng. Hello. So sometimes I judge myself based on how I make other people feel. And I was reading the book Interbeing 2 nights ago, and I read one part that was saying our own practice and the guidelines are not meant to be rigid or constricting, but rather strengthen us and give us confidence. And then there was another part that spoke about if we're feeling anger or frustration towards other people, it might be because we're forgetting to consider the times that they were good to us, the times that that person experienced suffering themselves, or times where we ourselves did something incompetent or unthoughtful. So I'm curious, is it easier to feel forgiveness and patience with yourself or with other people?
Dear Sangha, for me, I feel like if I'm patient with myself, I can be more patient with other people. But if I'm not patient with myself, for instance, I might have shortcomings or things I want to improve, and if I'm not patient with myself, if I don't have enough love and understanding with my negative habit energies, then I also can be very frustrated towards other people when I see them not mindful or not skillful. So it's hard to say whether it's easier to be patient with ourselves or other people. It depends how we practice. But for me, I see that if I can be patient with myself, I can be more patient with other people. Yeah, that's my experience. I don't know if brothers and sisters have other sharing. Mình có một câu từ Pháp là kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương. Và khi mình kiên nhẫn được á, thì mình có thể mình tha thứ được. Hai cái câu đổi của năm nay. Yeah. Và mình học để mình chấp nhận chính mình. Khi mình chấp nhận được chính mình á, thì mình có thể mình kiên nhẫn được với chính mình. Cũng giống như là mình chấp nhận được người khác và mình kiên nhẫn với những cái tập khí của người khác. Và nói thì rất là đơn giản như vậy nhưng mà thực tập rất là khó. Cho nên trong đời sống hàng ngày mình phải huấn luyện cho mình học cái cách để mình thở, dừng lại. Các bạn đến đây thì thường ở trong nhà ăn có tiếng chuông đồng hồ á, và mỗi 15 phút thì nó điểm lên, cho nên mình lấy cơ hội đó để mình dừng lại. Thì khi mà có những cái cảm xúc hoặc những cái giận mà nó phát triển, nó đi lên ở trong mình á, giống như cảm xúc mạnh á, thì mình nghe tiếng chuông đồng hồ mình có thể dừng lại. Thì mình về nhà mình cũng vậy, mình có thể cài tiếng chuông hoặc tiếng nhạc trong cái điện thoại á. Và khi mà tiếng chuông, tiếng nhạc đồng hồ hoặc là ai gọi tới cho mình á, thì mình khoan bắt máy đó, mình dừng lại, mình thở 1-2 hơi để cho mình làm cho mình cái cuộc sống của mình nó chậm lại mà không có quá vội vàng hấp tấp. Khi vội vàng hấp tấp như vậy thì mình dễ chạy theo những cái cảm xúc của mình. Và cơ hội để mà dừng lại như vậy á, thì mình sẽ sống chậm lại và mình theo dõi được những cái cảm xúc của mình nó đang đi lên như thế nào để mình dừng lại những cái cảm xúc đó. Khi có bình an trong lòng rồi á, thì mình mới dễ chấp nhận để tha thứ cho người khác. Cũng giống như hiểu được những cái khó khăn của người khác. Còn khi trong lòng mình không có bình an, không có đủ tự do thì mình rất là khó để mà mình chấp nhận. Chúc bạn thực tập thành công. I just forgot one thing. Besides that, you can practice to ask ourselves, are you sure? Are you sure? This is the mantra from our teacher. So many times we very sure of our perceptions. That's why we're very impatient with ourselves or with other people. So we can always check our perception again. Are you sure? Because what you see, we might not know the whole truth. That's just one side of thing. So if we have some kind of misperception or if we are impatient with somebody, we can come to them and ask more about that instead of forming a perception and we get impatient with other people. And same thing goes with ourselves. Sometimes we don't know ourselves and we can be impatient with ourselves. Thank you. So now we at the end of our questions and answers. We like to thank the panelists as well as everyone who asked the questions and for everyone who's listening deeply. If you still have questions, you can ask in your Dharma sharing groups today. Thank you for being here. We will listen to 3 sounds of the bell.
Yeah, dear friends, dear